Everyone, welcome back to CS Education Center. CS ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ elementary ပေါ့နော် elementary မှာခြေတို့က week 4ကိုရောက်ပါပြီ။ screen လေး share လိုက်ပါမယ်။ခဏလေးပြန် share လိုက်မယ်နော်။အတန်းမပါတော့လို့ပါ။ stop share. Okay. လေးပါရှင်။ဒီကျပိတ်ရဲ့ပိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ရဲ့လေးမှာလူကြီးမိဘတွေကိုကရဝတရားထားပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ချိန်ကုန်ဆုံးနိုင်ပါစေလို့တစ်ချက်ကဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ချက်လိုမျိုးတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့လုံနေနေပေါ့နော် Okay ကြည့်ပါမယ်စပါမယ် elementary first grade video class ဖြစ်ပါတယ်ချက်တို့ကweek 4ကိုရောက်ပြီเนาะအဲ့တော့ week 3 week 4 okay week 4 day 1 a healthy habit challenge healthy habit ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ချက်တို့မှာကျန်းမာရေးနဲ့ကျန်းမာတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုကို challenge လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီ slide လေးပြီးသွားရင်ထုံးစံတိုင်း vocabulary စုပေးထားပါတယ် healthy habit challenge vocab က habit ဆိုတာကြတော့ sometimes you do regularly เนาะကျ e meaning လေးထည့်ပေးထားပါတယ် routine daily activity you usually follow ကိုလိုက်လုပ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးပေါ့ challenge ဆို something difficult that you trying to do goal something you want to achieve exercise physical activity to stay healthy stretching or moving your body to stay flexible အဲ့က hydration drinking enough water ရေဓာတ်ပြည့်သွားတာပါနော်အဲ့ balanced diet eating different healthy food sleep schedule မလေး that's sleep schedule are going to bed and waking up the same time နော်ကောင်းကောင်းအိပ်မယ်ကောင်းကောင်းထားမယ်အိပ်ချိန်စားချိန်မှန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျင်တာ screen time spent looking at phone computer or TV နော် screen time တအားများလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေများသောအားဖြင့်အာရုံကြောတွေထိတာ break a short rest from work or study ခဏတော့ break ယူခြင်းလို့ပြောကြတယ်လေ meditation are relaxing and focusing your mind walking moving by foot or hill လမ်းလျှောက်တာပေါ့နော် so positive mindset thinking in a healthy happy way track process check and write down what you have done motivation the reason you keep going energy strength to do activity အတားချက်ပေါ့ not junk food unhealthy food with little nutrition ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာလေးနည်းနည်းပဲပါတဲ့အစားအသောက်ကို junk food လို့ခေါ်ရပါတော့ commitment က promise to continue doing something တခုကိုဝန်ခံကတိအပုံစံမျိုးပေါ့နော် well being ဆိုတော့ being healthy being happy and being comfortable ပြောချင်တာပါမချင်ပေါ့နော် habit ကပါလဲ challenge ကပါလဲ goal ကပါလဲ hydration ကပါလဲ balance diet ကပါလဲ sleep schedule screen time meditation ကတရားထိုင်တာပြောချင်တာနော် junk food well being eating different healthy food a regular activity you usually do food that is unhealthy with little nutrition a difficult task that you're trying to complete drinking enough water spend time looking at phone computer or TV being healthy happy and comfortable realizing and focusing your mind something you want to achieve going to bed and waking up at the same time ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရအောင် John, we're becoming unhealthy. I think we both need to lose some weight. You're right. So, should we start exercising more? Absolutely.
We should also try to follow healthier diets. I want to feel better about myself. Me too. Have you heard of the Atkins diet? We could try that one. I think I've heard of it. It's pretty famous. It focuses on restricting the amount of carbohydrates in your diet and replacing them with proteins and fats. The idea is that the absence of carbohydrates leads to your body burning fat for energy. It's great for losing weight. That sounds good. But I've been wondering if we should try a vegan diet. You know, with no meat or animal products. I've heard that these diets are great for heart health, and they're more ethical too. That's true. But I've also heard that they aren't very balanced. What about the paleo diet? In this one, we simply cut out all processed foods and only eat the kinds of foods that our ancient ancestors used to eat. I've heard that it's good for losing weight and improving general health. I don't know. That one kind of sounds like a fad. There was another one I like the sound of, though. It's called the 5-2 diet, and it is based on the concept of intermittent fasting. In this diet, we eat normally for 5 days a week, but on the other 2 days, we restrict how many calories we eat to about 500 to 600 calories per day. This one is apparently effective when it comes to weight loss and doesn't result in a loss of muscle. That one sounds pretty good. Let's give it a try. Okay, let's try it. First, though, we should consult our doctors. I've heard that it's a good idea to check with your doctor before significantly altering your diet. Okay, ဒါကတော့ နိုင်ငံချင်းညဝိတ်ချဖို့တိုင်ပင်ကြတာပေါ့နော် Okay reading comprehension တွေဖြစ်ပါတယ်အဓိကအပြင်ဗီဒီယိုတွေဖွင့်ပြရခြင်းရွေးချက်ကကြတော့လေသူတို့ရဲ့ pronunciation နဲ့ accent ကိုလေ့လာစေခြင်းလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီစာလုပ်ရတာလည်းမပြည့်အောင်ထည့်ပေးထားရတယ်ပါပါတယ်ပေါ့နော် Okay, reading comprehension, healthy habit for all people. Healthy habits are important for everyone, no matter their age, job, or lifestyle. A habit is something we do regularly, and good habits help us stay strong and happy. Some of the more important healthy habits are very simple but very powerful. First, drinking enough water keeps our body hydrated. Water gives us energy and helps us concentrate better. Many people forget to drink water, but it is one of the easiest habits to start. Second, eating a balanced diet helps us get vitamins and minerals. We should eat fruits, vegetables, grain, and protein every day. At the same time, it is important to reduce the junk food because it's too much sugar, wine, and salt. Third, daily exercise keeps our body active. Walking, running, stretching just 20 to 30 minutes a day make a big difference. Exercise also improves our mood and reduce stress. Another healthy habit is keeping a good sleep schedule. People who sleep 7 to 9 hours each night feel more energetic and focused. Good sleep helps the brain and body recover. Finally, taking short breaks, practicing meditation, or having a positive mindset support our mental health. Healthy habits are not about being perfect, but about making small, consistent choose every day, step by step. These habits improve our well-being and quality of life. ဒါကတော့ဒီ healthy habit ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ true or false လေးတစ်ချက်ပြင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်general knowledge နည်းငယ်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ drinking enough water help people stay focused and have energy. Eating only fast food is a good way to have balanced diets. Daily exercise can improve both the body and the mind. Sleeping 2 to 3 hours every night is enough for good health. Meditation and positive thinking can support mental well-being. Junk food usually has
too much sugar, wine, and salt. A habit is something people do regularly. Taking short break during study or work can help people stay productive. A good sleep schedule means going to bed and waking up at the same time every day. Healthy habits are about being perfect all the time. True or false လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ speaking practice ဖြစ်ပါတယ်။ speaking practice ကကျတော့ homework ပေါ့နော်။ Yes ဟုတ်ပါတယ် homework ပါနော်။အဲဆို what healthy habit do you exercise every day and why is important to you? ကျဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချက်တိုက်ကွယ်လုံးကစားရဲပေါ့နော်။တိုက်ကွယ်လုံးကစားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ကွယ်လုံးကတစ်ပတ်2ရက်ကစားတာဆိုတော့ဒီချက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောတင်းတာအဲ့လိုအကြောတွေတင်းတာ short လို့မရတော့နေ့တိုင်းအဲ့လိုအကြော short တဲ့ exercise လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အကြော short တဲ့ exercise ကတိုက်ကွန်ဒိုကစားတဲ့နေရာမှာတအားအရေးကြီးတာပေါ့ကန်ချက်တွေမြင့်အောင်အကြောတွေပျော့ပြောင်းနေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါ for me ပေါ့နော်ပြီးတော့ do you find it easy or difficult to drink enough water every day ဒီချက်တော့မခက်ဘူး easy ဖြစ်တယ်ရေဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်နေ့2လီတာအနည်းဆုံးတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့လေအဲ့လိုအသားအရည်တို့စိတ်ကြည်လင်မှုတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ experience တွေကို share ပါပေါ့နော်ဒီထဲမှာ which do you think is more important exercise or sleep why for me sleep ပေါ့နော်ကြည့်အိမ်မှာပါတယ်အဲ့က if you could start when you had the habit this week what would it be တဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်healthy habits this week. Okay, just in that, go. How do you motivate yourself to continue good habit when you feel tired or busy? တဲ့နော်ခါကြရင်ဥမာကျတို့က healthy habit လေးတခုတော့ဥမာပေါ့နေ့တိုင်း7 minute exercise လုပ်မယ်ဆိုမှအဲ့လိုခါကြရင်ပင်ပန်းနေပြင်းနေအဲ့လိုမလုပ်ဖြစ်တာတွေရှိရောမလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ motivate ယူလဲလို့ပြောတာပေါ့နော် Okay အဲ့လိုအချိန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးပါအောင် Bye bye for today. Don't forget to do your homework and spend time with your lovely people.